Can we request that we all take our seats while we wait for the ministers to join us? So if you can please take your seat. Please take your seat. Thank you. Yes, ma'am. It's okay. I can't help it, sister. Abantu abafika late mama ngikwazi ukunceda. No, treatment. Yeah. Please go in. Yes, 9. You're all sitting there. 2 ambassadors, 3 CEOs. Please do. Brian, I need a mic that's working. A mic, I see it. Don't worry. Then I move one up. Yes, sir. No, just Sis. Yes. Can you test them? May I have your attention, please? Can we take our seats? And please close the door at the back. We are about to start with our program. Can I ask that we all take our seats, please? Good morning, good morning. Can I have your attention, please? And silence. Thank you. My name is Mpumi Mpofu, the CEO of AXA, and I'm going to be your program director today. Je réponds au nom de Madame Mpumi Mpofu. Je serai votre MC aujourd'hui. I have the distinguished privilege
this morning J'ai le to privilège distingué ce matin welcome to South Africa and Airports Company South Africa de fois accueillir à notre aéroport ici d'Afrique du Sud His Excellency the Minister of Transport, Son Excellence ministre du Transport, Minister Mark Ekila Likombo, ministre Marc, Son Excellence ministre Marc Ekila, the Minister of Transport in the Democratic Republic of le Congo. ministre des Transports de la République démocratique du Congo, His Excellency Jacques Kabula Katwe, Son Excellence Jacques Kiabula, the Governor, le gouverneur de la province du Katanga, His Excellency Robert Kawisa, Son Excellence M. Robert Kawisa, the Provincial Minister of Transport, le ministre provincial du Transport, His Excellency Fidel Mulaja Binene, Son Excellence M. Fidel Moulaje Binene, the Ambassador of the Democratic Republic of Congo to South Africa, du Congo en Afrique du Sud, Mr. Alfonso Shungu Mahungu, M. Alphonse Shungu Mahungu, the Director General of RVA. le directeur général de RVA. It is also our distinguished honor to welcome amongst us the Minister of C'est Transport aussi pour nous l'honneur d'accueillir notre ministre des Transports of South Africa, de l'Afrique du Sud, Minister Cindy Siwe Chikunga, ministre Cindy Excellence, ministre Cindy Siwe Chikunga, the Minister of Transport in the Republic of South Africa. ministre des Transports de la République d'Afrique du Sud. Welcome the Director General Advocate James Bienvenue Mlau. le directeur général, l'avocat, bienvenue. Welcome also amongst us the Consul General Ms. Nongeba Mbele, Soyez le bienvenu aussi notre consul général, the Consul, Mbele, the Consul General representing South Africa in the DRC, consul représentant l'Afrique du Sud au Congo. the advisor to the Minister, Mr. Lawrence Venkile, Le conseiller du ministre, Laurence Venkile, Ms. Riranzu Machaba, the DDG of the Department of le Transport, directeur général Riranzu Machaba, and Ms. Pilsiwe Zaina, the acting DDG for Corporate et Services. Milsiwe Zaina. Taima, qui joue l'intérim du directeur général au ministère des Transports. The order of proceedings this morning L'ordre des procédures ce matin will be for us to make a short presentation, honorable ministers, c'est pour nous de faire une petite présentation, honorable ministre, by Airports Company South Africa, par la société qui s'occupe des aéroports en Afrique which du will Sud, provide an overview very briefly of qui nous donnera l'aperçu général OR Tambo International de Airport ce que l'aéroport OR Tambo International Airport, for the benefit of our visitors. pour le bénéfice de nos visiteurs. We will then move on to mark the significance of today's Nous allons maintenant occasion, passer pour marquer un point, une période très significative, which is the signing of the commercial and technical agreements sera la in the signature presence of the d'un accord ministers and technique dignitaries. en présence de nos deux ministres et d'autres dignitaires. The agreements which are being entered into between the Democratic Republic of Congo and L'accord the que nous Republic avons of South aujourd'hui Africa entre l'Afrique du Sud et le Congo will be signed respectively by the Director General sera signé respectivement par le directeur général of RVA de RVA, together with the Director of Civil Aviation in avec South le Africa, directeur des aviations civiles d'Afrique du Sud, firstly, premièrement, followed by the suivi CEO of Air Traffic Navigation Services, directeur de contrôle du trafic aérien, and then finally the agreement will be signed between RVA and Airports Company et South enfin Africa. RVA signera un accord avec AXA qui est le contrôleur des aéroports en Afrique du Sud. We would then bring this part of the session to an end, Nous allons clôturer par ça, celebrating a momentous occasion célébrer un moment très capital which has been a very, very important
collaboration between our Il y a respective vraiment countries une très importante collaboration entre les deux pays, nos deux pays respectifs, in the area of civil dans aviation le secteur d'aviation, to ensure future collaboration on pour projects, assurer la future collaboration dans différents projets, technical services, services techniques and training et la formation between respectively South Africa and the DRC. entre l'Afrique du Sud et le Congo. At the end of the signing ceremony, ladies À and la fin de la gentlemen, signature, de la cérémonie de la signature, we would then lead the distinguished delegation of ministers nous allons accompagner la délégation avec les ministres to OR Tambo International Airport, vers l'aéroport OR Tambo, where they will be able to see où our ils airport seront management en center mesure de voir quelques centres and our baggage system. et leur façon de contrôler les bagages. I am going to request that at the end of the signing ceremony we Je provide demanderai afin qu'à la fin de la signature de cette cérémonie de signature, opportunities to the members of the media qu'on puisse donner aussi l'opportunité aux membres de médias. because as we move on to the sensitive parts of the airports, Quand nous allons aller de l'autre côté, we would c'est une not partie be able to sensitive, take them vous ne into saurez the pas, center. l'autorisation d'y entrer. Thank you very much. Let me then start and Merci introduce beaucoup. Je veux maintenant introduire the Regional General Manager of OR Tambo International Airport, Mr. le Jabu manager Kambule, général, qui est M. Jabu Kambule, who is going to give us a very brief presentation about this particular airport. qui va nous donner une brève présentation de cet aéroport. And as we go to the other airports as well, Your Excellencies, we will have a brief presentation by each airport manager Donc, to quand give nous you continuons encore a notre full visite dans notre understanding aéroport, of on the aura full aussi la airport. présentation pour bien comprendre et entendre comment ces aéroports fonctionnent. Mr. Kambule, over to you. Mr. Thank you. Kambule. Thank you, CEO. Good morning. Bonjour. Your Excellencies, the Minister of Transport Son Excellence, ministre des Transports of the Republic of South Africa, de la République d'Afrique du Sud, the Minister of Transport of the Democratic Republic of Congo, ministre des Transports de la République démocratique du Congo, and the Governor, ainsi que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, and all the delegation, et toutes les délégations, the CEOs, les directeurs, and the DCA, les directeurs and généraux, all protocol observed. en observant tout notre I am protocole. tasked to quickly take you through the J'ai le privilège presentation. de prendre dans cette présentation. As the CEO has said, my name is Jabulani Kambule. I'm the Regional General Manager. Comme CEO l'a dit, mon nom c'est Jaoulani Kambule. Without further ado, I'll go into it. Sans plus tarder, nous entrons en fait du bref sujet. In the presentation, I'll take you through the performance Dans la présentation, Of OR je vais Tambo vous montrer International la Airport. performance de l'aéroport OR Tambo. I'll take you through the airport systems, Je vais vous expliquer le système de l'aéroport, the hotels, les hôtels as well as the airport master plan. It's a short video to et sum le it plan all up, martial de l'aéroport. C'est juste une petite vidéo. and that will be the end of the Ça presentation. sera la fin de la présentation. Just do it. Yeah. Apologies for that. We've got members of the media in front of the screen. Yeah. Yeah. Maybe if we can ask the members of the media to take a seat so they allow the audience to see the presentation, and then they may On come demande back aux after the médias de presentation. s'asseoir pour permettre quand même à la délégation de voir ce qui se passe. Thank you very much. Merci. In terms of passenger volumes for OR Tambo International Quel est le Airport, volume de passagers à l'aéroport international de OR Tambo? domestic, we have recovered 84% compared to 2019, which is pre-COVID. Comparativement en 2019, nous avons juste recouvert 84%. And international, we have recovered 73%. 84, c'était pour les vols domestiques, international, c'est à 73%. In terms of aircraft movements, Mouvement des avions, OR Tambo has done 44,000 aircraft movements, OR Tambo a fait 4400 mouvements des avions, 25,000 being domestic.
international Ce sont les airlines. vols pour les internationaux et les vols internationaux, nous avons 80. And we've got 4 regional airlines. Nous avons 4 avions régionaux. In terms of unscheduled airlines, we've got 61 domestic, Nous avons 61 avions domestiques qui ne sont pas sur l'horaire, 44 international, 44 internationaux and 28 regional, et 28 régionaux. a total of 180 airlines. Donc, ce qui fait total de 180 avions. In terms of airport systems, Le système d'aéroport, OR Tambo has 303 check-in counters, OR Tambo a 303 check-in, les stations de check-in. Oui. and they are spread between 3 terminals, C'est éparpillé à travers 3 terminaux. which is the central terminal building with 75, 75 sur le terminal central, Terminal A with 104, terminal A avec 104, Terminal B 78, terminal B 78, and then transfer transfert 12, il y a 12, and then recheck counters are 34. et les compteurs de vérification il y a 34. At international, we have 10 international security checkpoints. Côté international, nous avons 10 points de sécurité. Domestic, we have 11 security checkpoints. Domestique, nous avons 11. Immigration counters is 33. Immigration, nous avons 33. We have 81 aircraft parking stands Nous avons 81 parking stands pour les avions and 150 baggage chutes. et 150 bagages. We have 13 domestic passing gates Nous avons 13 barrières de passage domestiques. and 12 international Côté passing international, gates. nous avons 12. In terms of arrivals, Côté d'arrivée, we've got 8 domestic carousels, nous avons 8 domestiques carrousel. 10 at international. Côté international, nous avons 10. Immigration, we have 48 immigration counters. Immigration, nous avons 48 stations. In terms of airside, Côté, we've got 3 runways, nous avons 3 terminaux. and the third one is for Trois redundancy. Et le troisième, c'est juste en prévision. OR Tambo carries OR Tambo 53 movements per a hour, 53 mouvements par heure. which means when there's a maximum of 30 departing aircraft, C'est-à-dire, s'il y a un maximum de 30 avions qui doivent décoller, we'll have a maximum of 23 aircraft landing at OR nous Tambo. avons un maximum de 23 qui atterrissent. In à OR total, Tambo. that capacity is 53 per hour. Donc, la capacité totale, c'est 53 In terms of landside par heure. systems, public parking, we have 15,104 Nous parking bays at OR Tambo. Nous avons 15 104 espaces de parking ici à OR Tambo. Aviation fuel storage, we've got 13 tanks with a capacity of 63 million liters of jet fuel. Le stockage de fuel, nous avons 13 tanks avec 63 millions de litres. Our primary supply comes from Natref, C'est Natref qui est notre fournisseur, le premier fournisseur, which supplies us 22 million liters of jet fuel qui per week. fournit 22 millions de litres par semaine. The primary supply comes through rail Le moyen de transport, ça vient par chemin de fer, with 11 million liters per week. 11 millions de litres par semaine. Our apron supply into the aircraft, we've got 6 pumps supplying 4.8 million liters of Nous jet avons fuel. 6 pompes qui donnent Per day. 4 millions 800 litres par jour. The airport terminal building is 350,000 square meters. La grandeur de l'aéroport ici, c'est 350 000 km carrés. The land occupied by OR Tambo International Airport, it's Mètres 2,000. carrés. Mètres carrés, oui. The land occupied, it's 2,000 hectares. La surface occupée, c'est 2000 hectares. And the cargo terminal has a capacity of 400,000 tons of cargo per annum. Terminal cargo a la capacité de 400 000 tonnes par an. You will notice in the master plan later in the video, Vous we allez are remarquer planning dans to le plan develop Martial à a la cargo fin, terminal dans la which vidéo, will do 2 metric tons of cargo. Nous allons développer notre cargo qui sera plus, beaucoup de capacité que ça. And then we have a special economic zone which occupies 7.5 Nous avons hectares aussi of une zone land spéciale économique located within the boundary of the airport. qui se trouve toujours aux alentours de l'aéroport.
In terms of hotel, OR Tambo has 5 hotels. En termes des hôtels, OR Tambo a 5 hôtels. The Intercontinental Hotel boasts 138 rooms. It is the hotel that we are currently sitting in. Intercontinental qui a 138 chambres, c'est là où nous sommes actuellement. The City Lodge has 365 rooms. Il y a City Lodge qui a 365 chambres. The Southern Sun Hotel has got 366 rooms. Southern Sun Hotel qui a 366 chambres. We have the Transit Hotel, which is located inside the International Departures Terminal with 85 rooms. Now I'll be taking you through the video of the master plan of the Je vais airport. vous faire voir la vidéo de notre plan martial. These things. The sound problem, you know? So the sound is. An analysis of all the socio-economic, political, transport, and spatial impacts affecting the airport was undertaken, and a roadmap for all Tambo International Airport's future development was created. Considerations to rapidly changing global trends and technological advances were also factored into the roadmap, while keeping sight of aviation policies, safety, and environmental factors. Stakeholder engagement was a crucial part of the project to ensure that multiple diverse objectives were agreed to. Phase 1 of the master plan will include the construction of a new cargo terminal and its supporting taxiway system. Phase 2 will see the construction of the first phase of the midfield terminal, as well as its associated aircraft stands. Phase 3 of the master plan will see the construction of the second phase of the midfield terminal, its aircraft stands and associated taxiways. Phase 4 will see the completion of the main midfield terminal and relocation of the eastern runway. The final phase of the master plan will see the construction of the satellite midfield terminal. Finally, a third runway to the east will be opened, along with its associated taxiways. When the master plan is fully implemented, OR Tambo International Airport's passenger capacity will have increased to 80 million passengers per year. The new master plan for OR Tambo International Airport will cement the airport's position as a cornerstone of Southern Africa's economy well into the future. Thank you very much, ladies and gentlemen. Merci beaucoup. Thank you, CEO. Thank you very much. Merci beaucoup. Your Excellencies, we proceed with our program, and at this point I would like to ask Chers Excellences, nous allons continuer avec notre programme. À ce The- point, je voulais demander Director of Civil Aviation, au directeur de l'aviation civile, Ms. Poppy Koza, Madame Poppy Koza, together with the Director General avec le directeur général of RVA, de RVA, to please come to the front. s'ils peuvent venir se mettre ici devant nous. Yeah, after. Maqala before. Before. Yeah. If you can. I'm sure. It's an agreement.
They said it's an agreement in opposite. They then exchange. Yeah, okay. We start with the Congolese. This is the other way. The invitees is Congo. Yes. You start with them. In South Africa, we shall say, be happy. Thank you. Yes, yes. Thank you. Thanks. Thank you very much. Okay. Thank you very much, CEO Stanley. Merci beaucoup de tenir pour Sud-Africain. And greetings once again to our ministers. Mes salutations à nos excellents ministres. The Minister of Transport, South Africa, and the Minister of Transport, Ministre des Transports d'Afrique du Sud et ministre des Transports du Congo. Congo. The purpose of the agreements that we have just concluded, La raison de l'accord que nous venons de conclure, it covers the flight calibration services, ça couvre la calibration des avions, which shall be provided by the South African Civil Aviation qui Authority sera octroyé par l'aviation civile sud-africaine. to the 8 airports that have been identified in the DRC. 8 aéroports qu'on a identifiés en RDC. And these agreements, they become effective Et cet accord devient effectif immediately immédiatement for the period of 5 years. pour une période de 5 ans. Thank you very much. Merci. Let's exchange. Thank you. Thank you very much.
Thank you very much. Thank you very much to the DCA. We would like the Director General of RVA to remain where he is. And we will be joined by the CEO of ATNS. On demande au directeur général de RVA de rester. On demande à la directrice de ATNS de prendre position, en place. Thank you. With the pen. See here, it's the agreement, it's the English word, and ask that you show each page and sign on the page where it's got a tab. Here is the shoe, okay, it's the French version, okay, it's the master. We send that the last page or each all of it's about what yesterday or today. It's the same as yesterday. Same as yesterday. Okay. Yeah. Yesterday we signed two. It's the same. No. Two. We just signed two. 34 bis. 34 bis and up.
Yeah. Thank you, Mr. Shaw. Just scratch it out and put your initial here. Okay. Sorry, there must be a share. Okay, that's fine. We need to That's the English version, French version. Okay. We need to exchange them. Okay. Thank you very much. Asante sana. Yeah. Mungu aubariki. Asante, asante sana. The purpose of this agreement, or why we are signing this agreement, Pourquoi nous signons ce contrat, cet accord? it focuses on 4 work packages. Ce contrat se focalise sur 4 points One, spécifiques. one looks at WHS 84, Il y a, le premier point qui regarde sur W84, which is the surveying and obstacle evaluations. qui est la surveillance et la surveillance des obstacles. The second one looks at pen ops, Le deuxième regarde sur le PENOPS, the procedure designs. procédure de Conception. conception. The third one looks Troisième, the third one looks at the deployment of the communication, navigation, and déploiement surveillance du système technologies. de la technologie de télécommunication et de navigation. All of these are supported by the training that is Tous les required. 3 ici sont supportés par la formation.
Therefore, the training aspect serves as a fourth package. C'est pourquoi la formation vient comme quatrième volet. Thank you so much. Merci. Thank you. Okay, thank you very much. I stay again. No, it's not mine. This one? The beginning, yeah. Write your name? Yeah, okay. Where is mine? Okay, thank you.
Yes, we It's mine. Yeah, this is Okay, thank you. I will speak and then I'll hand over. You can speak on all three. No, you speak just, you give a short speech, okay? And then I'll hand over to you. No. Thank you very much for the opportunity. Merci beaucoup pour l'opportunité. The airport's development, operations and management and training agreement, L'accord, nous avons aussi sur l'accord de coopération. which we have just signed, is valid for 5 years renewable. La durée de l'accord, c'est 5 ans renouvelable. Over 9 airports in the DRC, En RDC, covering the work streams of, firstly, airports master plans, en couvrant les aspects du plan Marshall, including route development, traffic development, des routes, and the development of the domestic aviation. développement aussi de l'aviation domestique. The second work stream is airports operations and management, Le deuxième point de l'accord, c'est le contrôle des aéroports, which covers compliance in airport operations and airport operation systems. pour que le système des aéroports puisse fonctionner convenablement. The third work stream is airport infrastructure, Troisième, ce sont les infrastructures des aéroports, which covers the development of runways, qui couvrent le développement des pistes, taxiways, terminal buildings, le terminal building, and commercial property. et puis les propriétés commerciales. The next work stream is development of cargo facilities. Développement des facilités de cargo. The next area is development of ground handling facilities and installation of equipment. L'installation des équipements et puis la facilité de And pouvoir this gérer les covers objets. air bridges and passenger buses and trolleys. Ça couvre aussi les trolleys, les bus des passagers. The next work stream covers commercial development, which covers hotels, L'autre point, c'est Parking, le développement retail, sur l'aspect commercial qui couvre les hôtels, les parkings, advertising. la publicité. The next area covers aviation security, La sécurité de l'aviation, which includes perimeter intrusion detection systems, ce qui inclut la détection, baggage screening systems, contrôle des bagages, and passenger screening systems. et puis comment on scanne les passagers. The next area covers the ICT technology environment, La technologie, l'informatique, which covers the installation of support systems for passenger facilitation, des systèmes de support, which also covers the technology for baggage screening, qui couvre aussi la technologie de scanner les bagages, and it covers the establishment of operating centers such as the AMC we're qui going couvre to see aussi today. l'établissement d'un centre opérationnel. The final area is through the AXA Training Academy, Le dernier point, c'est sur la formation à partir de AXA, the program of training across all of these 9 work streams, c'est former tous les agents à travers ces 9 points dont on veut délibérer. to RVA and selected officials, La formation à LVA et quelques officiers. starting critically with the area of master plans, route development, and traffic development, Surtout pour le développement des routes et le développement du trafic. through the AXA Training Academy. À travers l'académie de AXA. We are really appreciating this opportunity. Nous apprécions vraiment cette opportunité. It allows us to ensure that the aviation infrastructure in the DRC Ça nous permet de voir que l'infrastructure de l'aviation, l'infrastructure des aviations en RDC is modernized and brought to the standard of our own South African airports. et que ça soit au standard des aéroports sud-africains. I would like at this point then to thank the DG of RVA, Je voudrais à ce point remercier le directeur who général worked de RVA, tirelessly with us together with his team qui a travaillé avec son équipe to sans cesse
get to this point of agreement. Qu'on puisse y arriver à cet accord aujourd'hui. It is also important to indicate that this is a matter that arises out of the binational commission between our respective countries. A resolution which was now in the month of June, when the binational commission was held, indicated clearly that the transport sector, led by the respective ministers, would hold a workshop, and the workshop would ensure that we are able to finalize the details and sign the commercial agreement. Your Excellencies, Ministers, we are happy to indicate that in the October review of the Binational Commission, you can report to the Presidents that it is done. Not only is it done on time, but it has been done with great precision, achieving even more than we expected. Thank you very much. Merci. The DG of RVA. Thank you. Voilà. Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. En tout cas, un tout grand merci à toute la délégation sud-africaine pour l'hospitalité, pour la logistique. Ces deux éléments qu'ils ont mis donc à notre disposition. Donc, on vient de signer en fait 3 accords importants. D'abord avec SACA, qui est donc l'équivalent de l'AAC chez nous. Donc ça va porter donc sur la calibration donc de nos équipements. On a ATNS. Donc ça c'est tout ce qui touche en fait à la navigation donc aérienne. Nous sommes donc des fournisseurs donc de services donc de navigation aérienne, la RVA. La spécificité donc de la RVA. Au niveau donc de la RVA, nous cumulons donc 2 fonctions classiques. Nous sommes donc les gestionnaires donc des aéroports. Notre alter ego c'est AXA, donc juste à ma côté gauche. Et en tout cas, au niveau donc de la RVA, nous gérons 53 aéroports et aérodromes. Tous les échanges qu'on a eus pendant toute cette semaine, là où le bas blesse chez nous, sur les 53 aéroports, seul l'aéroport donc d'Njili dispose en fait donc d'un plan directeur, le seul. Alors que le reste, il n'y a rien. Si nous voulons vraiment moderniser en fait nos aéroports, en tout cas en commençant par des aéroports à statut international, les 3 autres aéroports internationaux, je cite Goma, Lubumbashi, Luano et Kisangani, doivent disposer en fait chacun de son plan donc directeur. À la RVA, nous gérons 4000 personnes. Sur ces 4000 personnes, il y a à peu près 1200 qui sont donc des personnes passives. Et les 2800, ce sont donc des personnes actives. La population, l'effectif donc à la RVA ne fait que vieillir. J'entame donc ma 3e année de gestion à la tête donc de la RVA. Je rencontrais en fait donc des directeurs talentueux. Ça, je vous le dis. Mais tous ces directeurs vont bientôt atteindre 65 ans et puis vont partir à la retraite. Il est grand temps donc de former nos jeunes. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau donc de l'Afrique du Sud, il y a 2 institutions qui fournissent en fait donc toutes ces formations. Donc entre autres par exemple les techniciens, nos aiguilleurs du ciel, c'est-à-dire des ATC, le contrôleur de l'espace aérien. Okay. Donc là il y a
ATNS There they will be dealing with et au niveau ATNS donc d'AXA. and AXA. C'est vraiment donc la politique que nous allons implémenter en tout cas au niveau donc de la RVA. So this is the politic that we La try to formation donc de implement nos at, jeunes. RVA, so that we can train our youth. Si on ne le fait pas, la RVA serait donc morte, If we ça je don't vous le do, dis. RVA won't exist. Voilà les défis qu'on a en tout cas donc à relever au niveau This donc is de our la goal RVA. that we need to achieve. Je ne parlerai pas donc des équipements, donc c'est pareil aussi. Donc tout ça, on veut travailler donc de commun accord avec l'Afrique du Sud. Voilà, je vous remercie, je ne serai pas long. Thank you very much. I hope you don't. Thank you very much. Thank you very much, Director General. Merci beaucoup, Directeur Général. We are at this point are then going to ask the two ministers Ce point maintenant, je vais demander to please come up to the front, de venir aussi devant cette and we table. will ask the minister, the guest minister, Minister for DRC, Nous allons to demander give us à a notre short Excellence address, de la RDC and the session will then be brought to a close by our own Minister of d'adresser un Transport mot in et South puis on va Africa. continuer avec notre ministre. Thank you very much. Merci beaucoup. Oui. Qui parle en premier, c'est who speak the first? Yes. Me. Okay. Je voudrais encore saluer toute l'assistance, I would like to greet, en commençant bien entendu par son Excellence Madame la Ministre des Transports, starting from the Excellency Minister of Transport, Madame Chikunga. Madame Chikunga. Comme je disais tantôt dans ma délégation, j'ai une très forte délégation. As I was saying earlier on in my delegation, I've got a very strong delegation. Je suis accompagné de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province de Katanga. I'm accompanied by His Excellency, the Governor of Katanga, Excellency Jacques Kiabula. J'ai dans ma délégation les DG de l'OGFM, In my delegation, I've got OGFM DG, les DG de la CVN, DG of CVM, DG de Transco, Transco DG, DG de Transacademia, DG of Trans Academia, le représentant du DG de la AC, le directeur Mwaka, representing the DG of AC, Dr. Director Mwaka, le DG de, je sais pas si vous avez le DG de Congo, DG of Congo Airways, le représentant du DG de la SNCC, and representing the DG of SNCC, ainsi qu'un nombre important de membres de mon cabinet. and a great number of my cabinet members. Vous allez remarquer que je n'ai plus cité le DG de la RVA You've noticed that I didn't mention the DG of RVA parce que nous l'avons vu suffisamment ici en Tennessee. because we saw him for quite a long time here. Je ne voudrais pas non plus oublier notre ambassadeur en République sud-africaine, I would not also forget our Excellency Ambassador from the Republic of South Africa, que j'appelle toujours le très excellent Fidèle Moulaja. whom I always call very excellent Fidel Moulaja. Excellence Madame la Ministre, Excellence Minister, au-delà de ces bâtiments, beyond this building, au-delà de ces signatures, vous faites beyond these signatures that we've just noticed now, le moment que nous vivons est un moment important. this time that we are living is very important period. Sans nous en rendre compte, nous sommes en train d'exécuter la volonté de deux pays, Without realizing that we're executing the will of these two countries, la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, DRC and South Africa, qui est voulu par leurs excellences le président Félix Antoine Tshisekedi as it was the wish of our President His Excellency Felix Antoine Tshisekedi et le président Cyril Ramaphosa. and His Excellency President Cyril Ramaphosa. Comme il a été rappelé quelques minutes, As it was reminded just a few minutes ago, dans le cadre de la grande commission mixte RDC-RSA, in the same spirit of the bilateral commissions that was held in Kinshasa, les deux chefs d'État nous ont demandé de faire ce que nous sommes en train the two presidents did ask us to do exactly what we are doing now. et nous lançons aussi une grande
We are appealing to also for the great cooperation aerospatial. And when we were visiting your tower, the DG said African solutions by Africans. This agreement that has been signed today can be resumed into 3. Accord of supplying equipment, agreement on training, and agreement in terms of rehabilitating all the airports. Of course, with other aspects that have been decided before. I was saying I'm very happy because this agreement has really touched my everyday preoccupation as a Minister of Transport. DG Sungu is aware of how many meetings we had. Director Mwaka also was there, knows exactly. Even Mr. Alexi, who's in the building, knows. Especially at the month of February, March, we had a lot of meetings regarding all these issues. But, Excellency, Madam the Minister, I am really going aside from my own training profession, beyond the signature. We need to execute. In my own, it says, if you don't execute, you are like a... I remember what ATNS DG said. These agreements are producing the effect immediately. I consider that after this, tomorrow you're in Congo. I'd rather be long today. I would like to greet the DG of RVA, who is happy to have 3 ladies DG alongside. The wedding that is celebrated here is not a social wedding or physical wedding. It's a marriage of cooperation, technical cooperation, which is very important for 2 countries, especially for the DRC. I'll finish by this, Excellency Minister, by bringing this to yourself and to the members who are here. RDC is entering into a very big and strange stage in terms of airports infrastructure. With DG Shungu, we have decided to modernize and rehabilitate airports. I can quickly say the airport of Lualaba in Kolwezi, the airport of the Excellency Governor Kiabula in Lubumbashi, Bangoka Airport in Kisangani, Goma Airport in Goma, Kananga, for instance, airports, Mbujimai Airport, Kindu Airport. There are many others, among them Bandaka Airports and so on. We even have a small airport in Bwende, which is under construction. These are the challenges that we have. But as I always say, beyond these buildings that we see as airports, we must always assure the security and the safety of the aviation sector. For me, that is airports.
I always say to Mr. Shungu, the DG, if I've been asked to choose in any airport between the building and the runway or the control tower, I will choose the control tower and the runway. Just to say that I am really giving a very great heart of support to what we've just noticed and assisted today. I'm even tempted to say, just in the aviation sector, because of these agreements, DG, you will agree with me that I've already succeeded my mandate on the other side. Excellency, Madam Minister, the day is still very long. We're here till 8 o'clock. I thank you once again for your warm welcome, your hospitality. This is the follow of the program. Thank you very much. Thank you very much, Program Director. Merci beaucoup, le directeur du programme. CEO Mpumi Mpofu. Let me acknowledge the Minister, the President of the Minister of Transport and Channels of Communication. Laissez-moi aussi reconnaître la présence du ministre des Transports de la RDC, des Voies et Communications, Son Excellence Maki Kila Ekombo. And also just to explain that there's a lot that is common between myself and him. Juste pour expliquer aussi qu'il y a quelque chose qui est en commun avec nous. First, he was the Deputy Minister of Transport. Premièrement, il était le ministre adjoint, le vice-ministre des Transports. I was also the Deputy Minister of Transport. J'étais aussi vice-ministre des Transports. He was appointed in March this year to be the Minister of Il est devenu ministre au mois de mars. I was appointed in March to be Moi aussi, je suis devenu ministre au mois de mars. His minister had actually resigned. His minister has acted. Son ministre a démissionné. My minister has resigned. Mon ministre aussi a démissionné. So there is a lot that is common. Donc il y a beaucoup qui est vraiment commun, d'accord. I also want to acknowledge the presence of the governor of the Democratic Republic of Je voudrais aussi assurer la présence de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Excellency James Carter, Director General of the Department of Transport and le directeur général du département des transports en Afrique du Sud, Consular General to consul général en RDC, Miss Mbele, DDG responsible for ITP, directeur général, Miss Machala, Director General of the Department of Transport in Democratic Republic of Congo, the Civil Aviation in Democratic Republic, le directeur des aviations civiles CEOs of our state-owned companies in South Africa, et le directeur de nos, DRC Delegation, la délégation congolaise diplomatic corps, et tout le corps diplomatique, officials of South African government, les officiers du gouvernement sud-africain distinct members of the media, et tous les membres des médias, ladies and gentlemen. chers messieurs, frères et sœurs. I wish to thank the Director General of the Department of Transport Je voudrais remercier le directeur général du département de transport de l'Afrique du Sud et son équipe. and I must simultaneously thank other sister departments Je dois aussi également remercier nos supporting our départements two posts, d'avoir supporté nos efforts our friends and continental partners this d'accueillir nos amis Congo de notre continent Saturday. venant de la République démocratique du Congo depuis samedi. I hope you all have had a warm South African Je welcome pense que vous avez eu vraiment un accueil chaleureux since the arrival of the first team last week depuis l'arrivée de la première équipe la semaine passée and the recent arrival of first the governor et l'arrivée de son Excellence le gouverneur. and then the Minister of Transport, Et puis c'était l'Excellence le ministre des Transports ce matin, both of whom outdid themselves in our last two very recent visits, à qui nous avons eu deux visites récentes. that is at the DRC, C'était en RDC. the welcome of which we may not match, I think, L'accueil que nous ne pouvons pas
commenter. Ils nous ont donné vraiment quelque chose à suivre. Je voulais justement parler au ministre des Transports et toute l'équipe qui a accepté notre invitation en répondant positivement dans un bref délai. Bien sûr, on devait avoir ça la semaine passée et nous avons changé ça pour cette semaine. C'est à cause des programmes gouvernementaux. Nous vous remercions vraiment d'avoir accepté cela. Okay, transporter la RDC, c'est vraiment un honneur. Nous allons aussi nous rappeler que cette visite, ce n'est pas justement le suivi pour le département des transports qui a visité la RDC, mais c'est aussi le suivi de l'accord que nous avons reçu quand nos deux présidents se sont rencontrés à Kinshasa. Le président Cyril Ramaphosa qui a visité son Excellence président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. C'est juste le suivi des accords de la commission mixte entre les deux pays qui ont planté leurs fruits afin que nos compatriotes, nous pouvons avoir des sessions de travail en relation avec les transports. Et cet engagement au niveau des chefs d'État, et quand le président Ramaphosa avait indiqué les difficultés que connaissent les pays africains, il a cependant dit qu'il a l'espoir, surtout avec l'existant et le potentiel de collaboration, la potentialité de collaboration entre les pays et les régions dans un court délai et long terme. Il avait mentionné pendant ces engagements que ces difficultés incluent aussi après Covid. Il y a le prix en termes de nourriture, le pétrole et la crise en Ukraine. Et le changement climatique qui donne aussi des difficultés dans nos pays. Mais cependant, même si nous avons beaucoup de difficultés, nous avons un continent qui a beaucoup de potentialités. Ça nous a vraiment encouragés. À la tête du programme de développement, qui est dans le processus d'être constitué, avec cette interaction que nous avons maintenant commencé. À part ça, ces coopérations, nous avons beaucoup de... donc nous pouvons être en accord avec le président Ramaphosa que l'Afrique, c'est un continent jeune et l'Afrique est en train de grandir. L'Afrique est en train de se urbaniser. Il y a beaucoup d'opportunités et de réseaux qui peuvent encourager l'Afrique à évoluer. Il y a des projections qu'on dit que la population africaine sera plus grande que celle de l'Inde et de la Chine, et 4 fois plus que celle des États-Unis. Ça va donner l'opportunité à l'Afrique. Nous devons ensemble et rapidement diversifier nos capacités. Ça, c'est ce que le président Ramaphosa a dit.
Ça donne l'histoire de l'agrandissage ou bien l'évolution du transport aérien. Et ça va se passer dans le continent africain. Et ça va demander la collaboration afin que nous puissions tous améliorer nos infrastructures aéroportières pour répondre à cette... Cependant, cette relation n'est pas nouvelle entre nous et la RDC. Je sais que l'Afrique du Sud a eu de bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Depuis 1994, que l'Afrique du Sud était parmi les piliers qui donnaient la résolution des conflits en Afrique, au Congo. Il y a beaucoup de coopérations et accords signés jusqu'à ce qu'il y ait eu un mémorandum signé le 16 juillet 2022. Ça, c'est dans le Parlement pour être s'allier au gouvernement, aux lois sud-africaines. Je peux attester aujourd'hui que, avec notre récente visite, avec une longue histoire de relations que nous avons comme nation, et bien sûr avec notre récente visite du 14 au 16, nos engagements entre nations et plus particulièrement sectoriels, nous sommes arrivés à une conclusion de coopérer, développement dans le secteur du transport, l'aviation civile, dans les voies maritimes, les chemins de fer, transport, les infrastructures de transport, la sécurité et bien sûr d'autres. Ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, c'est juste le renforcement de cet engagement. Oui, cette opportunité, ça parle aussi des accords dans la zone de libre-échange en Afrique. Aujourd'hui, nous parlons que c'est le temps de l'Afrique. C'est le temps que l'Afrique puisse développer quelque chose fait par les Africains. Nous voulons aussi extendre notre appréciation à nos présidents de la RDC et de l'Afrique du Sud de nous avoir assisté et donné cette occasion que cette opération puisse... Ça ne renforce pas seulement nos relations, aussi ça aide à ouvrir les collaborations en termes de business. Dans le secteur privé de tous les deux pays, nous sommes en train de renforcer nos économies. En ce sens, je voulais remercier Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports de la RDC, et ainsi que votre délégation. Et je leur dis, soyez chez vous, sentez-vous chez vous. L'Afrique du Sud est là pour vous accueillir. Au nom du gouvernement, nous vous accueillons très chaleureusement. Pour nous, ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est un point important. We can only say, merci beaucoup. Then the mic must circulate.
try and manage the questions, colleagues. We have really run out of time now. Donc, compte tenu du temps, nous avons donné le temps aux hommes de médias de poser quelques questions, plus rapidement que possible. Si on peut avoir deux questions seulement. Si we can have 2 questions because of the time. 2 questions, please. Sophia, first, sorry, before you start, can we just get the other hand so we know and move quickly? So there are 2 questions. Mrs. Sophia and yourself, sir. Thank you. That will be all. Thank you, Mrs. Sophia. It's working. I've got just 2 questions. One J'ai juste 2 questions directed to both ministers. adressées aux 2 ministres. In terms of the implementation, En termes d'implémentation, will the private sector play est-ce qu'il y aura, to achieve il y aura l'appui du secteur privé pour vous assister à achever ce qu'on vient de faire aujourd'hui en termes d'échange d'expertise et de ressources in the DRC? pour améliorer l'aviation en RDC? And finally, to you, Minister, I'm sure you pardon us. The situation in Cape Town, are you looking at it? Et finalement, Madame le ministre, la situation à Cape Town, est-ce que vous êtes en train d'y jeter un coup d'œil? Thank you. My name is Pafikile Marale from DRC. Mon nom, c'est Pafikile Malale de la télévision INCA. My question is to the Minister of South Africa in relation to Ma question est adressée au ministre de l'Afrique du Sud Western Cape situation. concernant la situation à Cape Town. What are your plans at this point in time? Quel est votre plan actuellement? Are there any chances of reviewing the bylaw that the taxi industry is fighting? Il y a moyen de changer, de regarder les lois qui gouvernent les taxis. And have you ever engaged the Minister Bekitele on the matter? Est-ce qu'avez-vous déjà parlé au ministre Beki Kele, qui est le ministre de la police? What plans do you have for Monday, in particular for commuters who are going to work? Quel est le plan que vous avez concernant les passagers qui vont aller au travail le lundi The school learners. et les élèves qui vont aller à l'école? Ça, c'était pour Madame la ministre. Thank you for your question, Madame the journalist. Vous avez voulu savoir si les accords qui viennent d'être signés aujourd'hui vont booster You would like to know if the agreement that has been signed today will boost the private sectors of both countries in order to achieve what you want. I can tell you now, yes, it will be the same. d'autant plus que la mise en œuvre, lorsque vous modernisez un aéroport, lorsque vous développez les équipements de l'aéroport, ça veut dire que vous appuyez les opérateurs. Which means that because you are developing your airport, when you are developing or bringing some equipment, it means you're going to have to call the operators. Et quand vous appelez les opérateurs économiques, And when you call the operators, c'est pas seulement les opérateurs de l'avion, it's not only those that are operating aeroplanes. il y a tous les services qui vont autour. It's all services that comes around with. Et ces services-là sont généralement tenus. And those services are mostly being found by the private sector. Et je ne connais pas l'état de la législation en Afrique du Sud, I don't know what is the legislation in South Africa, mais dans mon pays, la République démocratique, but in Congo, my country, DRC, il existe une loi sur le partenariat. we normally go into triple P. Et non seulement qu'il y a une loi sur le partenariat, Not only that there is a law in terms of triple P, mais nous avons tout un ministère consacré à la création d'une classe moyenne. we've got a whole minister that is there to create the middle class in Congo. And in terms of aviation activities, Donc tous ces services-là, moi je pense qu'une fois nous venons améliorer nos infrastructures aéroportuaires, donc c'est là où there are many activities that will be happening around the infrastructure at the airport. So I'm sure that when we develop them, so we're going to have many activities and services that we'll be taking part of. And I take this opportunity to remind you that,
As Madam the Minister, Excellency Minister said, this equipment is not only in the aviation sector. We've got road transport, yes, which is your railways. Aviation in terms of physical aspect, meaning the relationship between the two companies. We've got other agreements that were signed in 2020 in terms of making of buses. So if you see all those sectors, so the country as the government cannot only go alone. There's always an important part for the private. I come back again for me to finish, to wrap up. There is really a legislation that encourages the participation of private sector. Even with RVA, when we will reach the stage of the rehabilitation, so we have to go back to the private sector. I can take as a witness His Excellency Governor Kiabula, who's here. Recently, he rehabilitated the VIP salon at Luano Airport. Without asking him a question, I know it's a private that has done it. So there is a space for everyone. Now the rest of the problem is not mine, it's my colleague. Merci, Son Excellence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le secteur privé va jouer un grand rôle. Que ce soit pendant la construction, la vente, l'achat des équipements, communication et tout ça, les surveillances. Nous savons que c'est le secteur privé qui est responsable de ça. Pendant la construction des ports et aux autres, même si vous parlez des entreprises, par exemple les restaurants au niveau des aéroports, ce ne sont que les privés qui les font. Ce que nous voyons chez nous ici, c'est ce que nous allons voir en RDC. Oui, le secteur privé jouera un grand rôle. Des deux côtés, Afrique du Sud et RDC. Concernant le problème à Cape Town, c'est un problème qui nous concerne sérieusement. Surtout que les gens ne respectent pas la loi que nous constatons. Que ce soit l'industrie des taxis et même la police qui doit gouverner ça, on ne peut pas accepter ça. Je dois indiquer que jeudi, j'avais une réunion extraordinaire pour discuter cette affaire. Et nous sommes mis d'accord de se trouver à Cape Town. Bien sûr, nous nous sommes retrouvés avec les associations de taxis. Ils nous ont aussi énuméré leurs problèmes. Mais c'est surtout quand on refuse que leur véhicule soit en route. Ils ont soulevé ce point avec nous parce que la ville ou bien la cité de Cape Town est en train de dire qu'ils implémentent ce que le gouvernement national les a dit. Donc ce sont les actes que le gouvernement s'est déjà posés. Mais bien sûr, il y aura des problèmes qui seront concernés dans ce regard. Nous ne sommes pas convaincus que leur loi provinciale est vraiment en synchronisation avec ce que les taximens nous disent. Cependant, nous avons besoin de faire notre propre analyse.
Les licences aussi d'opération ont beaucoup de conditions aussi. Cela veut dire, si vous avez un taxi, quelle que soit la condition, que ce soit, même si votre taxi est encore neuf, la police peut toujours mettre ça hors de la route. L'association des taxis nous a fait comprendre qu'il y avait un taximène qu'on a pris son taxi hors de la route. Quand bien même il n'avait pas de passagers, c'était à cause de la cigarette puisqu'il fumait. On nous a aussi signifié que même dans la circulation, si vous changez de ligne illégalement, on prend votre taxi hors de la route. On nous a informé que depuis janvier jusqu'au mois de juin, il y a au moins 6 000 taxis qui ne sont plus dans la route. Bien sûr, l'association aussi nous a indiqué qu'il n'était pas disputé même par la cité, les autorités. Qu'est-ce qui a donné naissance au blocage des routes le mercredi? C'était qu'à l'époque où les associations étaient en train de négocier, ils ont appris que non, leurs taxis étaient mis hors de la route. Ce qui a maintenant amené une partie de Santaco, qui est une organisation de taxis, à quitter les négociations. Quand le responsable de la sécurité provinciale a entendu ça, il a maintenant instruit aux autorités d'intensifier leur mouvement d'enlever les taxis. Ce qui a amené aux taximens d'aller là où ils parquent leur taxi, qui est équivalent au... Donc, ils se sont mis là-bas en attendant tout taxi qui entre ou bien qui sortait de leur hangar. Puis les passagers qui étaient hors de l'hangar ne pouvaient pas entrer, ils étaient encore dehors, puis ils savaient que leur taxi devait être mis hors route. Et ceux-là qui étaient à l'intérieur aussi ne pouvaient pas sortir. Maintenant, les taxis qui étaient dehors ont décidé maintenant de bloquer la route. C'est ce qui a causé le trouble que vous avez vu. Selon nous, nous voyons que la province de Cape Town, il y a quelque chose qui ne va pas avec la police qui renforce. Nous avons eu des engagements avec eux hier. Et nous nous sommes mis d'accord avec l'association des taxis. Ils ont accepté de rentrer à la table de négociation. Je ne suis pas en mesure de vous dire comment ça va se passer. Ils voulaient juste discuter avec nous afin qu'on puisse alléger un peu la façon dont on est en train de mettre les taxis hors. Ils ont aussi accepté qu'il faut maintenant parler avec les membres de leur association. Ils ont aussi accepté aussi que s'ils veulent, il faut qu'ils puissent reprendre leur travail. Ils peuvent commencer ça à partir de demain. C'est notre espoir et croyance que quand même nous avons eu à trouver une solution. Nous sommes en train de bien contrôler cette situation. Même si où je suis,
J'ai eu un engagement avec le secrétaire général de l'association des taxis ce matin. Nous sommes mis d'accord que Santaco doit reprendre ses opérations. On dit que si on ne reprend pas les opérations, le trouble va continuer. C'est le premier week-end après la fin du mois. Donc, il y a vraiment une grande circulation là-bas. Et c'est un dommage pour les revenus. Ils ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas reprendre les opérations aujourd'hui. Ils ont peur que si les chauffeurs de taxi ne sont pas au courant qu'ils vont reprendre aujourd'hui, ils peuvent être quelque part en train de s'amuser. Ils ne peuvent pas être prêts à reprendre aujourd'hui. C'est notre croyance que quand on reprend les opérations, la situation va se normaliser. Merci. On a vu beaucoup de choses à Cape Town. Par exemple, il y a d'autres régulations qui disent que si vous opérez d'une certaine partie de la ville vers un autre endroit, vous êtes obligé d'emprunter cette même route-là. Vous ne pouvez pas changer. Si, pour n'importe quelle raison, vous voulez quitter votre route pour aller maintenant utiliser l'autre, même si vous allez là-bas pour déposer juste une vieille maman, votre taxi sera mis hors route. Donc la chance pour que votre taxi puisse être mis hors route, c'est presque 90%. Et si on met votre taxi hors route, il faut payer l'amende de 2000 rand. Si c'est la première fois, vous allez encore payer 2500. Deuxième fois, si on met votre taxi hors, c'est 2500 plus 5000. Troisième fois, c'est 2500 plus 7000 d'amende. Quatrième fois, c'est 2500 plus 10 000 d'amende. Et ça restera 10 000 rand chaque fois qu'on vous arrête. Donc c'est ça le problème avec les taxis. Donc c'est un problème qui regorge vraiment de nous comme autorité nationale. La plupart des taximens ou bien les propriétaires des taxis, ils ont beaucoup perdu puisqu'ils ne continuent qu'à payer chaque fois qu'on les arrête. Ils n'ont pas d'argent. Donc c'est un problème qui demande notre attention. Cependant, nous ne pouvons jamais tolérer la criminalité ou la violence. Nous disons à l'industrie des taxis, puisse, résumer votre travail. La liste des conditions, il y a une liste de 37 conditions, mais chaque condition a aussi des sous-conditions, mais cela n'a rien à faire avec notre régulation. Si vous roulez à une très grande vitesse, on vous donne d'abord le préavis. À Cape Town, ce n'est pas comme ça. Si vous roulez à une vitesse plus de 160, on vous arrête, mais on ne détient pas votre voiture. On met votre véhicule, votre taxi hors circulation si vous avez violé
les rois. If the car is unroadable, Si votre véhicule n'est pas en bon état, là, on va mettre ça hors de la route. and we will definitely support that even in Cape Town. Et nous allons supporter ça même à Cape Town. If the car is the taxi is not on its route, Si votre taxi n'est pas là sur la route qui devait aller, vous utilisez d'autres destinations, we will support the impounding of the nous allons supporter qu'on mette ce taxi hors de la route. violations. We will support that the driver must be arrested. Pour des violations de circulation, nous supportons que le chauffeur soit arrêté, Of the taxi may not be aware. puisque le propriétaire du véhicule n'est pas au courant de ce que son chauffeur fait. Matters that we are dealing with as the Department of Transport, working together with the province and of course the MMC. Ce sont les problèmes que nous discutons avec les autorités provinciales. I must mention that we together as the Team Transport, MMC, MEC in the Western Cape, Je dois mentionner qu'ensemble avec nos compatriotes provinciaux, nous sommes en commun accord avec ce processus. cooperation on this side. Et il y a une coopération. But I'm not very sure about the MMC responsible for safety and security. Mais je ne suis pas sûr de... But that is the matter for Minister Felix and not myself. I would definitely not want to be involved in. Je ne veux pas m'impliquer dans la situation qui concerne la sécurité. C'est mon collègue ministre. Taxi industry, we understand it better than them. Donc, je veux juste expliquer à mon collègue que nous connaissons bien le problème des taxis mieux qu'eux. So now we believe that if there is normalcy in that area, the operations have to resume. Nous pensons que s'il y a la normalité dans cet espace, les taxis doivent reprendre. To say they will only resume if they On must just resume without condition. on ne peut pas mettre une condition. That is going to bring normalcy in the Là, on aura maintenant une situation normale. Merci. Thank you very much to the ministers. We had agreed on just allowing those two questions. That then would bring us to the end of our session. And thank to thank Your Excellencies the Minister, the two Ministers of Transport from South Africa and the DRC, the distinguished delegation from the DRC, including the Governor, Délégué de la RDC inclut Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, the Excellencies the Ambassador and the Consul General who are with us, et notre consulat, the Director General of the Department of Transport, Directeur général du département des transports, the CEOs, including the Director General of RVA, des CEO et les directeurs de RVA, distinguished members of the media, thank you les to membres you, des médias, merci à vous. and thank you to the other officials who've worked tirelessly to bring us to this successful Merci à tout le monde qui a contribué à Conclusion. travailler dur pour qu'on puisse arriver à cet accord aujourd'hui. conclusion today. I will ask Minister that we are released. Nous allons The demander à nos excellences ministres program has been slightly altered given the time for us to move directly to Uppington at this stage. le programme est un peu And dérangé, we un peu, donc nous allons quitter basically directement would pour like the Washington. media to know that tomorrow, Nous so demandons aux médias de connaître, de savoir que demain, the delegation is flying from here to Uppington, from Allez. Uppington to King Shaka, and la délégation tomorrow, quitte aujourd'hui pour Uppington, Kinshasa. and tomorrow they will be further working together on road infrastructure, Et demain, il y aura encore d'autres activités routières qui vont continuer. maritime ports Port maritime in Durban, eThekwini. à Durban, à Tekwini. That would bring us to the end of this session, Nous amène à la fin de la session. and we would really respectfully like to thank all of you for coming Nous voulons respectivement vous remercier beaucoup d'être présents and wish you a nice day further. et nous vous souhaitons bonne journée. And if you allow us to release firstly, before everybody Si vous nous else, permettez, nous voulons demander à nos excellences Our Excellencies, the Minister, de to leave the partir, room de quitter la salle and be followed by Et nous the allons- delegation here, et la délégation va suivre. and we can exit. Thank you very On much. peut exciter. Merci.